Pornim chat-ul. Așa. Hai că dau drumul la asta un pic până se strânge lumea. Geometric pattern you see in flowers and in nature, but actually a symbol that gives you the power to create any reality you want. And how does this Uite, la asta mă uit. Cărțile astea sunt prea bune și el predă ca lumea, place cum predă. relate to free will? And do we truly have free will? In this video, we're going to be breaking down everything on the seed of life and how you can use this symbol to manifest a reality you truly want. What we need to understand about the seed of life is that it is a part of what we call geometry. Geometry is not only about numbers and shapes, it is about the hidden order of the universe. It is the science of how the invisible realms of consciousness crystallize and become a visible form, how the spiritual becomes material, how the structure of consciousness itself organizes into a structure of physical creation. Most people think geometry is just outside of themselves, such as, in flowers, in the human body, anything in nature, we see geometry. But that's very external, and that's an exoteric teaching. Exoteric meaning an external. But the true esoteric geometry relates to you, yourself, and your brain. Deci cum am zis, But the true, and that's an exoteric teaching. Exoteric meaning an external. But the deci ezoteric în interior, exoteric în exterior, există așa ceva? And that's an anything in nature, we see geometry. But that's very external, and that's an exoteric, we see geometry. But that's very external, and that's an exoteric teaching. Exoteric meaning an external. But the true esoteric geometry relates to you, yourself, and your brain. The human brain is not only an organ of biology, but an advanced living instrument of creation itself. Salut, Jifi, salutor! Bine ați venit! Pun asta un pic până se strânge lumea, dar e foarte, foarte, foarte șmecher ce zice asta aici. It is the interface between the invisible mind and the visible world. Salut, salut domnul Lachi. Salut, salut! Am urmărit și eu pe băiatul ăsta și nu zice mare parte rău, să știi, 5% e cam adevărat, toate mare parte nu știu dacă a fost băiatul ăsta mason. Bine că nici nu prea avea voie să zic. Nu cred că e și tânăr. Probabil că a studiat hermetismul și câteva, poți să cauți și tu Golden Dawn, de exemplu, trase din masonerie sau rojile iregulate. Nu e ceva tare să spargă capul dacă stai și ești pasionat de asta. Sunt alte chestii, alte concepte care sparg într-adevăr capul și cărți, dar asta mai degrabă eu așa ca o carte de colorat, înțelegi? Ca niște benzi desenate, înțelegi? Păi și ăsta hermetic, ăsta zici tu, Hermetic Order of the Golden Dawn? Da, ăsta e cel mai... Deci, practic, doi dintre fondatori au fost niște mari masoni și, pe urmă, au părăsit masoneria, ceva de genul, și și-au format propria lor lojă iregulară, mare șmecherie, înțelegi, gen, cu ritualuri pe bune vechi rău de tot, care pe bune erau de real shit, ritualurile alea adevărată. Se numește traducerea Lumina Zorilor, ceva de genul, traducerea în limba română, mai exact. Ăștia sunt adevărații de real shit, înțelegi, care au pus treaba asta la nivel larg, că înainte nu puteai să fii cum e mason acum. Dacă vrei, tu acum ai 21 de ani, Lachi, nu? Tu ai 21 de ani acum, te duci la MNLR și te duci, te faci ucenic un an și pe urmă te bagă în lojă. Bine că la masonii, la regular, cum este Bartolomeu Sovoiu, la ei, până să ajungi tu să faci ritualuri nebunii, cum vezi tu în filme de-astea, trebuie să ajungi la rang 33, suveran mare comandor. Înțelegi? Eu știam că nu poți să ajungi la rang 33. Odată pe an se face alegeri, înțelegi? Odată pe Păi an. stai așa, nu era vorba că, eu știu că parcă a zis Serafim o dată că rang 32 parcă, sau nu mai știu, sunt decât vreo 5 oameni
Nu, câte un om pe fiecare continent. Nu știu dacă vorbeam de masonerie atunci sau Nu, de ce vorbeam și că rang nu, nu, 33 nu, nu. Rang și 33 sunt că mulți. Sunt rang mai mulți 33 e în de fapt România. Iisus Hristos, n-ai cum să fie, că atunci a murit el la 33 de ani și rang 33 poți Nu, să el se referă la simbolism, scuze că te deranjezi. Se referă că la stai așa, stai că simbolism. termin acum. Că poți să ajungi rang 33, dar e foarte, foarte greu să ajungi ca Iisus, dar ei încearcă cum ar veni, așa știam. Dar nu e nimeni. Bine că sunt mai multe feluri de masonerie și este într-adevăr una dintre ele care susține că 32 e maxim și 33 ar fi Isus, dar celelalte masonerii au mulți membri care au 33. Pe planetă sunt mii de oameni, Da, sunt mii. Uite, România, poate zeci de mii de oameni care au uite, în rangul România sunt, 33. sunt 9 demnitari care sunt trecuți pe lista de la MNR la loje regulată, că la iregulată ritul scoțian vorbind de altceva. Dar ritul scoțian, că sunt două rituri, ritul scoțian și pe urmă sunt lojile iregulate, înțelegi, care sunt până la 99 unele. 98-99. În loja normală regulată e până la rang 33 și sunt mai mulți de 20-30 de ani și în România, să spunem. Înțelegi că acolo la rang 33 se fac adevăratele ritualuri care le vezi tu în filmele astea, science fiction. Înțelegi? Și fac nebunii, își dau filme, na. Da, acolo Dacă sunt cauți. numai ritualuri satanice. La Dar nu, eu am nivelul înțeles că Nu. sunt bazate pe emoții, de fapt. Toți oamenii care au acolo. sacrificii umane, Nu, eu știu că violuri, e decât simbolic. abuzuri sexuale, copii, Da, mă, eu omorâți. știam că nu e așa la masonie, e decât fac simbolic, așa nu se omoară pe bune sau sacrifică oamenii și ei reprezintă un rol, Nu. ei joacă un rol la fiecare un sentiment, ăla joacă sentimentul nu știu care, ăla are rolul pentru frică. Nu Deci la contează. gradele, Nu e gradele neapărat așa. inferioare este simbolic, dar la gradele superioare este pe bune. La rang 33, adică. Uite, vrei să-ți trimit un videoclip foarte tare de explicăm masoneria dacă vrei să pui play? Trimite, da. Dar bă că tu te pricepi, știi, n-ai 17 ani câți ani? 18 ani. 18 ani. Am un apropiat care mai spune, care... Na, înțelegi? Am un băiat apropiat care îl mai știu și mai spune un maestru, așa să putem spune. E ceva tare, hai că... Cine Serafim sau ce? Păi el Serafim mason? Păi și ce, tu ești Nu mason? Dar poți să știi fără nu să... e. Poate să fie și mason, dar contează la ce lojă. Uite, România e un căcat, de exemplu. Dar uite, ăsta Săvoiu, uite, a trebuit pe priva chat. Ia uite, caută-l acolo, prima dată pe Constantin Săvoiu, cel mai tare la noi în România. Dar cartea asta, Lumina Zorilor, care există, Lumina Zorilor din tâi, asta la Lucia Assai di Buonora, de Gerardo Vacana. Asta e? Nu e o singură carte. Lumina Zorilor se numește... cum se cheamă? Se numește Cultul, dar dai seama că sunt și cărți. Părinții fondatori am uitat cum se numesc. Uite că căutăm acum. A avut și, dacă ai auzit de Elisa Crowley, și el a fost în Golden Dawn. Ai auzit de Elisa Crowley, Da, nu? ăla era satanist pe bune. El a avut niște probleme, de câte am înțeles. El a făcut niște lucrări pentru lumea asta ezoterică și morților. A făcut niște lucrări foarte tari, să înțelegi tu. Adică a stabilit niște reguli, s-a dus, a venit cu alte concepte noi, cum ar veni filozofia, a venit cu niște concepte noi, total diferite. Până la 40 de ani a fost normal, dar după 40 de ani a nebunit, a făcut ceva ritualuri și a intrat ceva demon în el și a început să nebunească la propriu. Adică mi-a zis cineva în Anglia, efectiv, el făcea cu niște prieteni de-al lui, făceau niște ritualuri într-o casă și casa aia, la un moment dat, după ce am făcut ritualuri, a deschis ceva poartă și au murit câțiva zeci de oameni acolo, după ce a plecat el de acolo. Zeci de oameni au murit. Cum ai să cheamă pe ăla, Ovidiu? Sau... Constantin Săvoiu, cel mai mare mason din România, la ora actuală. Și în două loje, așa am văzut, o lojă regulară și o lojă irregulară. Două loje General? mari. Da, general Ah, Constantin dar Săvoiu. parcă l-am mai pus pe ăsta să vorbească. Tu să nu știi, da. A fost general în Franța, mi se pare, Constantin Săvoiu. În Franța? Da, și s-a inițiat în masonerie în 1970 ceva, 1980 și ceva, în Franța. Pe acolo. E un personaj foarte tare, Constantin Săvoiu, să știm. În România.
Gira de way back, simbolismul francmasoneriei, carte. Uite că nu se vede partajarea, dacă vrei să ne dai partajare, să vedem și Da, noi ce vezi. acum. Ce fac eu? Da, da, da. Eu caut ce zici tu aici, eu caut pe Google. Pe live se vede, dai că pun și aici. Deci ăsta arată cu cartea asta, că e ăsta generalul ăsta. Asta e importantă, cartea asta. Ce? Uite, e un articol cu el și cu cartea asta, cu generalul ăsta. Constantin Săvoiu. Nu știu ce cărți a scris el. Caută poza acolo pe e-mail mai repede, să vedem acolo cum arată, că e îmbrăcat și robă, mi se pare. Are o poză de îmbrăcat robă. Uite, asta e Constantin Săvoiu. Face parte dintr-o lojă regulată la noi în România. Și masoneria în România, părerea mea, din ce am auzit eu la unii oameni, nu e de big shit, adică nu e ceva cum sunt ritualuri. Mulți fac loje masonice și tu poți să faci o lojă masonică iregulată dacă vrei în România. Bine, nu așa de ușor, dar poți să faci o lojă masonică care e regulată. Ce înseamnă, băieți? Nu e asociată la marea lojă din Londra, primele loji în Londra, știi, marea lojă, nu e asociată, regulată. Și tu poți face regulată. Șmechereala ăștia făceau loje iregulate și în afară, și în România, pentru că acolo se strângeau oamenii cu bani și făceau nenorociri. Și dacă eu cu tine, Lucky, și cu Decenniu ne strângem și facem niște nenorociri, evaziune fiscală, ne bagă la pușcărire nu doar pentru evaziune fiscală, ci pentru grupul infracțional, înțelegi? Și de-aia se strângeau acolo și făceau și se numeau loji. Că sunt în România, mi se pare vreo 40. Păi și dacă ai loji, scapi de acuzare sau ce? Păi te întreabă, de ce te-ai dus să te întâlnești? Știi, dacă mă văd eu cu tine în fiecare zi la aceeași casă, la aceeași oră, așa dacă ai loji, e un pretext. Am fost la lojă cu prietenii mei, ne-am făcut ritualul morților, înțelegi ce vreau să spun? În schimb, dacă nu aveai loja și te întâlneai, te băga ca și cum că ai... Da, uite, ai auzit de Illuminati, de exemplu. Da. Illuminati au fost o lojă iregulată, de fapt, în Germania sau Prusia, ce era la momentul atunci, în 1800 și ceva, care oamenii pe bune făceau ritualuri, omorau oameni și chestia asta cu Illuminati mai rău a speriat lumea de masoni adevărați, ăștia de masoni adevărați, arhitecții adevărați. Uite, Săvoiul ăsta are 80 și ceva de ani acum. Da. Te-a trimis un videoclip dacă vrei să-l pui legat de masonerie și explică fiecare chapter din masonerie, fiecare level. Da, adevărat am viat. The legendary am scris aici de ce Hristos a înviat. Ăsta... De la minutul 3? Sau de la început? Era la minutul 3. Să-l pui de la minutul la început. Level 1. The Petitioner. You've heard the stories your whole life. Dă-i sau preștel, dă-i pe la subtitări. Dă-i la setări, dă-i subtitări acolo, au traducere automată și pune-le în română, că poate mai sunt băieți care nu au înțeles tot să înțeleagă. Cum sunt și eu, că nu vorbesc perfect și nu înțeleg perfect. From behind closed doors. The Illuminati. Skull and Bones. Names whispered in documentaries and Reddit threads at 2 a.m. But there's one that's real, operating in plain sight for 300 years with a building in your town and a square and compass carved above the door. The Freemasons. And you want in. Not because you think they control governments, because you've noticed something. Your neighbor got a job through a friend at the lodge. Your uncle's medical bills got quietly covered by the brothers. A cop let your coworker off with a warning after seeing his ring. There's a network that takes care of its own, and you want to be inside it, but you don't apply. That's not how this works. You ask a Mason you already know, and he hands you a petition. One sheet of paper. Name, occupation, age. You sign it. That's the last thing you control. A committee investigates you. They ask your neighbors about your character. They check if you believe in a higher power, any higher power.
Atheists don't get in. Then every member drops a ball into a box. White means yes, black means no. 1 black ball out of 40, and you're done. No appeal. But if every ball comes back white, you get a date, a night, and a set of instructions you don't fully understand. Level 2. Entered, apprentice, and fellow craft. Tuesday night. Dark suit. You empty your pockets. Every piece of metal comes off your body. The blindfold goes on. A rope around your neck, 1 foot bare, 3 knocks on a door. A voice. Who comes there? You can't answer for yourself. You are walked through a room you cannot see. You kneel. You swear an oath with words so old they describe penalties no court has used in centuries. The blindfold comes off, and the first thing you see is men smiling at you, dozens of them, aprons, jewels, white gloves, and every one of them looking at you like you just joined the family. A man you've never met puts his hand on your shoulder and calls you brother. He means it. You are an entered apprentice. First degree. 1 handshake, 1 password. O să revin mai târziu. You know almost nothing. But after the ritual, the brothers sit for dinner and pass a charity box around the table. A brother lost his job. The lodge is covering his rent. Another's daughter needs surgery. A fund appears overnight. Not world domination, mutual aid. And for the first time in your adult life, every man at this table would answer the phone at 3 a.m. if you called. Now you prove you belong. Weeks memorizing catechisms, then reciting them alone in front of the lodge, voice shaking. 60 men judging every syllable. Pass the oral exam and you earn the 2nd degree. Fellow craft. New handshake. New password. Deeper symbolism. But you still can't vote. Still can't hold office. 1 more degree to go. Level 3. Master Mason. The 3rd degree is the most intense night of your Masonic life. The lights go low. You reenact the death of 𝘾𝙍𝙔𝙋𝙏, the legendary architect of King Solomon's temple. You are symbolically attacked, killed, and buried. You lie on the ground. The death of 𝘾𝙍𝙔𝙃, the legendary architect of King Solomon's temple. You are symbolically attacked, killed, and buried. You lie on the ground in the dark, while men chant words you can barely process. Then the brothers physically lift you from the floor with a grip called the lion's paw. You are raised from the dead. Your hands are trembling. The room is silent. Then one by one, every brother in the room steps forward and embraces you. Men you barely know are hugging you like you just survived something together. Because you did. Something inside you has shifted. Every man in that room went through the same thing. That's the bond. Not the handshake, not the ring. The fact that you all laid on that floor. You are now a Master Mason, 3rd degree, officially the highest rank in Freemasonry. Every Mason you'll ever meet, 6 months in or 60 years, holds the same rank as you. That's the party line. The reality? The 3rd degree is your driver's license. You've been cleared to start. Your ring goes on your finger. The square and compass. A cop during a traffic stop sees it. A judge in a courtroom. A hiring manager across the desk. Nothing is said. The network activates silently. But the ring is also a leash. Every scandal, every messy divorce, the brothers are watching. They have a Masonic trial process, private, final. You've reached the top, on paper. But the men who actually run this place aren't the ones with the newest aprons. They're the ones sitting in specific chairs, wearing jewels around their necks. That's where the real power lives, and if you want it, there's a line. Level 4, the progressive line. It's called going through the chairs. A ladder of officer positions, 1 year each. You start as junior steward, carrying plates, pouring coffee, cleaning up after 60 men in aprons. Then senior steward, same job, fancier title. Junior deacon, guarding the inner door, escorting blindfolded candidates through dark rooms reciting memorized dialogue. 1 wrong word and the ceremony stops. Senior deacon, conducting candidates through the most critical rituals. You are the last man the candidate sees before the blindfold comes off. 4 years of serving, 4 years of Tuesday nights away from your family.
you're not getting paid a cent. Some nights you sit in your car, in the lodge parking lot, and wonder what you're doing here. Then there are the other nights. Lodge closes late, and 6 of you end up at a diner at midnight, ties loosened, laughing about the junior deacon who tripped during the procession. A 70-year-old past master tells a story about his first night as master, how he forgot to open the lodge and stood there in silence for 30 seconds. Everyone howls. You realize these men know parts of you your oldest friends don't. That's what keeps you coming back. And the network is working for you now. A brother on the zoning board fast-tracks your building permit. A brother who's a lawyer reviews your contract for free. Another gets your son an internship with 1 phone call. Nobody asks for anything in return, not directly. But you understand, the favor bank is always open. Then junior warden managing the social side, being tested on leadership. Then senior warden, second most powerful man. You sit opposite the master in the east. You run the Master Mason degree ceremony. When a blindfolded man is raised from a symbolic grave, you're orchestrating every movement. Everyone knows you're next. And that's when the politics start. Brothers who smiled at you for years start asking for positions. Others quietly campaign against you to the past masters who control the votes. The fraternity that preaches equality runs on politics. Always has. Election night. Secret ballot. White balls. Black balls. The same box that let you into this fraternity can keep you out of the East. Your stomach drops every time a hand reaches in. But tonight, every ball is white. Level 5. Worshipful Master. Installation night. The lodge is full. Your family in the back row. You kneel before the outgoing master. Gavel in your hand. Hat on your head. Square around your neck. Your voice cracks on the oath. Nobody mentions it. You are the worshipful master. When you bang the gavel, every man stands. Bang it again, they sit. Your word is final. And the weight hits you on your first morning, 5 a.m., alone at your kitchen table, answering Grand Lodge emails before your family wakes up. By noon, you've handled a dues. Și dacă e bilă de aia neagră, ești dat afară. Poți să fii dat afară oricând, orice rang ai. Dacă bagi mâna în aia și e o bilă neagră, te dă afară. Complaint, approved a charity donation, and taken a call from a brother whose wife just left him. He's crying. You listen for 40 minutes. Nobody trained you for this part. By evening, you're running a 3-hour meeting in full regalia. Salut, Bogdi. Haide, urcă sus. Puneți un voice changer, ceva și urcă sus. Să ne zici că tu sigur știi. Reciting ritual from memory, still hearing that brother's voice in your head. Then comes the night that defines your year. A candidate's father, a past master from another lodge, shows up for his son's raising. The room is packed. Grand Lodge, dignitaries in the back row. You open the lodge. You call the officers to order. And your senior deacon freezes, forgets his lines. Complete silence. 70 men looking at you. Your chest tightens. 3 seconds. You step in, feed him the line. Keep the ritual moving without breaking cadence. Nobody notices. The ceremony ends. The candidate's father shakes your hand. That was beautiful. The new Master Mason is beaming. His wife is crying in the back row. Your senior deacon mouths, "Thank you," from across the room. And in that moment, standing in the east, gavel in hand, you feel something you've never felt anywhere else. Not at work, not at home. This room. This is where you matter most. You drive home on a high. But by the time you pull into the driveway, it fades. Your wife asks how it went. Good. You can't explain the rest. That's the loneliest part of this chair. The people closest to you can never fully see what you carry. 12 months, then it's over. Level 6 Past Master. The gavel passes to the next man. You step down, just like that. Your title is Worshipful for life. But the chair in the east belongs to someone else now. You watch your successor change everything you built. You bite your tongue. Letting go of power is harder than earning it. But you've gained something permanent. A seat at the table. Past masters vote at Grand Lodge. Past masters advise every future master. You are no longer climbing.
You are the mountain, and from up here, you can see a door you never noticed before. One that leads beyond the lodge, beyond the blue degrees, beyond everything you thought Freemasonry was. Level 7, Scottish Rite. This level is the door behind the door, the 32nd degree. 29 additional degrees beyond Master Mason. Dar care e faza? De ce e scoțian? Ritul scoțian. Acolo ăsta e inventat sau? De ce scoțian? In the US, you receive most in a single weekend, sitting in an auditorium watching them performed like theatrical plays. In Europe, this journey takes 25 years, same fraternity, completely different price of admission. In the US, you receive most in a single weekend, sitting in an auditorium watching them performed like theatrical plays. In Europe, this journey takes 25 years, same fraternity, completely different price of admission. The Blue Lodge taught you stonemason allegory, squares, compasses, plumb lines. The Scottish Rite strips all of that away. The first time you walk into a Scottish Rite chamber, your breath catches. Black velvet walls, crimson drapes, candles instead of fluorescent lights. Officers carry swords instead of gavels. The air smells different. Incense, old wood, something you can't name. And for a moment, you feel like you've stepped out of the 21st century entirely. This is ancient. This is beautiful. You are standing inside something that's been alive for longer than any nation on earth. Then it gets darker. The degrees have names from a forbidden library. Knight of the Brazen Serpent, Prince of Mercy, Sublime Prince of the Royal Secret. The 18th degree, Night Rose 𝘾𝙍𝙊, is performed in near total darkness. Every light is extinguished one by one until you cannot see your own hands. Then a single candle is lit. The 30th, Night 𝘾𝙍𝙊, reenacts a trial and an execution. A man is condemned. Justice is questioned. You feel your pulse in your throat. The men around you are different now. Quieter, older. They don't make small talk after ceremonies. They shake your hand, look you in the eyes for a beat too long, and leave. You get a new ring, a new cap, and something shifts inside you. The real secrets of Freemasonry were never the handshakes. They were the questions the rituals force you to ask yourself in the dark. But the 32nd degree is a waiting room. Everyone knows it. There's one more level, and you can't ask for it. Level 8, 33rd degree, Sovereign Grand Inspector General. You don't apply. You don't campaign. You don't even know you're being considered. One day, after decades of service, a letter arrives. The Supreme Council has elected you to receive the 33rd and final degree. The ceremony is held once a year. A small room, a select group. You kneel before the Sovereign Grand Commander and take an oath that binds you to the governing body of the entire Scottish Rite. You are now part of the Supreme Council, the board of directors for a global fraternity. And here is the grand irony. The board of Scottish Rite. You are now part of the Supreme Council, the board of directors for a global fraternity. And here is the grand irony. Ce a făcut, mă? La tine mai merge video, că s-a oprit la mine. Da, acum, stai. Cât era minutul 13? Cred că mai avea puțin. A select group. You kneel before the sovereign, a global fraternity. And here is the grand irony. 30 years of climbing, serving dinners, memorizing rituals, guarding doors, running lodges. You've reached the absolute top. And nobody outside this room knows. You can't put it on your resume. You can't mention it at dinner without sounding insane. Your wife knows you went somewhere last weekend in a dark suit. Your kids think you're in a club. You sit in a room with judges, senators, CEOs, generals, and none of you can acknowledge it in public. The brotherhood that defines your life is invisible to the world. The highest rank in Freemasonry is silence. There is no 34th degree. There is no retirement. There is no next level. Just the work. Just the ritual. Just the apron you were given on your first night.
folded neatly in a drawer, waiting to be placed on your casket. This is the life you chose. Germania From de aceea a darkness to fost light and distrusă, back into the dark. fiindcă au interzis francmasoneria și Life orice you altă chose. masonerie. From darkness to light and back into the dark. So how does it feel to have climbed every level? The view from the top isn't what you expected, is it? Subscribe so you don't miss the next one. Da, interesant. Și ce zici, că a fost interzis acolo în Germania? Da, și de-aia a fost trecută prin și primul și al doilea război mondial și desfințată după ambele războaie, dacă bine ți-amintești. Și la fel a fost o perioadă și în Statele Unite când era interzisă, dar rapid au fost eliminați toți cei care s-au pus împotriva. Păi și de ce bună sau? Înseamnă că ar trebui să existe în continuare, nu? Păi cum să fie bună? Este o grupare în stil mafiot. Păi să știi că te ajută, ai acolo, în caz de ceva, te sună, suni tu, te sună telefonul la 3 dimineața, răspunzi. Da, e ceva să ai așa bază în oameni, să știi că te ajută orice ar fi și scapi de orice situație. Dar nu știu dacă poți să spui baza așa ca lumea în România, în astfel de oameni. Nu știu, nu par să fie, când a intrat ăla pe live aici de la Serafim ăla cu păgânul ăla, cu ce era el, te zicea că el e în lojă masonică. Dar nu părea să fie un om în care să am eu încredere să pot să-mi pun baza în el, să zici, mamă, ce-ți dai seama ce conexiune am și îl chem pe ăla și ăla ce face. Dar cum să ai încredere în ei din moment ce știi că sunt sataniști? Știi din start lucrul ăsta. Înseamnă să-ți vinzi sufletul în momentul în care hotărăști să intri într-o lojă masonică. Dar nu există astfel de grupări cu aceleași cunoștințe antice care te ajută să manevrezi pe viață, să treci pe viață, dar să fie de partea bună. Să fie exact ce fac ăia, doar că bun. Ba da, există. Îs călugării ăștia, nu știu dacă ai auzit de ei, călugări schema. Nu. Este termen și la ortodoxi și la români. Schemo, monahi sau ceva de genul. Sunt ăia care trăiesc în deșert, în pustiu, în munți, în peșteri, cum era și Dan Sihastrul, ăla de pe vremea lui Ștefan cel Mare, la care mergea Ștefan cel Mare să-l consilieze și să-l ajute și să se roage pentru victoria lui în bătălii. A, tu zici de ăștia călugări creștini, ăștia care ajung la cel mai înalt nivel. Da, așa le zice, călugări schema. Dacă vrei cu capa, S-K-E-M-A. Dacă vrei, caută pe Google și pune o poză. De ce se roagă pentru toți noi, pentru noi toți, ca să se păstreze echilibru pe planetă între forțele răului și ale binelui, ca să nu învingă răul. A, da, ăștia în roșu, așa am mai văzut. Au echipamente diverse, și negru, și... Da, da, ăștia nu sunt în societate, asta e chestia, eu zic că în societate să fie. Adică să poți să faci tu parte, fără să te duci în munți, să stai ascuns, să fii aici. Asta nu se poate face numai în plan spiritual. Și lupta care o duc sataniștii, și ei tot în plan spiritual luptă în primul și în primul rând, dar ei au norocul că au corupt întregul plan material, știi? Da, păi tot planul material e tot de partea satanii. Și timpul și tot. Timpul lumii astea. Singura șansă care o avem este să apară lideri care să lupte și în planul material pentru forțele binelui. Dar deocamdată ce cunosc eu pe planetă sunt foarte puțini lideri și ăștia ne țin în viață, care îi ai tu acolo pe ecran, la care te uiți acum. Ăștia mai țin echilibru pe pământ. Noi avem pe cineva care ascultă live-urile la noi aici de mult, dar e foarte, foarte avansat, mai avansat cred că și ca Serafim, dar nu vrea să se arate, nu vrea să urce, nu vrea să vorbească. Dacă ar urca pe subiecte de genul ăsta, acum uite, ascultă, dar nu urcă sus. Dacă ar urca sus, ar fi mișto să-și pună îți pui un voice changer, ceva, urci sus și ne zici și noi cum stă treaba.
unul din ăsta e mai puternic decât o întreagă armată NATO, să știi. Un singur om din care ai văzut tu mai înainte. Da. Yahweh, are asta o parte din carte cu Yahweh. Uite, ăsta. Care cică literele, dacă le pui în ebraică, le întorci pe o parte, exact omul. Yahweh is proof that God is embedded in our very own being. Stay with me, because what I'm about to show you might change the way you see yourself forever. Today's topic is decoding the mystery name of Yahweh, the sacred name of God from the Hebrews. By the end of this video, you'll uncover the true meaning of the word Yahweh and how your connection to it unlocks your own personal power. When we look at the word Yahweh in Hebrew, we flip it on its side. We're actually looking at the human body. Uite, vezi? E exact corpul. These are the legs, this is the torso, here are the arms, and here's the head. So if we actually switch this on its side, we see the human body. The Hebrew name Yahweh often translates to I am. The I am. Now, what is the I am? The I am, when you say I, you're referring to your highest self. Everything with the letter I in the beginning, most of them words are referring to our inner self, inside, intelligence, internal, in. The I represents the inside self, the invisible self. You cannot see the I am because this is the spirit, this is our consciousness. It's the intelligence controlling the human body. When you say I, you're not referring to your name, your job, your reputation, your ego, or your thoughts. You're referring to the observer who is beyond the thoughts, the one who's observing the thoughts. That's the soul. Look at the word Yahweh, Yahweh, the sacred name of God. Yahweh can be observed in the natural rhythm of the human breath. When inhaling, we subtly hear Yah. When exhaling, we hear Wei. Do this yourself. Breathe in through your nose, you'll hear Yah. Breathe out, you'll hear Wei. And in fact, the letter H, H, when it's pronounced, it carries the soft sound of wind or breath, a gentle exhale that mirrors the very essence of life, giving air. Breath is the spirit of life. It's what connects us with consciousness. If we stop breathing, we lose consciousness. The body shuts down. We're breathing the spirit of breath. We're breathing in the spirit of life. It's the very essence that gives us physical existence, and we're constantly staying connected to this breath at all times. Now let's look at Yahweh. 1, 2, 3, 4. There are 4 letters. The tetragrammaton is the 4-letter Hebrew name for God. Okay? Tetra meaning 4. We have 4 gospels of Jesus. Jesus is depicted with a cross with 4 sections. Jesus has the 4 sacred animals around the side of him, always depicted with these 4. A bull or an ox, an eagle, a man, and a lion. These are the 4 fixed signs of the zodiac. Aquarius, the man, Scorpio, the eagle, Leo, the lion, Taurus, the bull or the ox, which are Da, și sunt 4 state-uri de-astea. Emoții, nu, spiritul întâi, care e voința, după aia ai gândurile, după aia ai ce simți, sentimente și după aia ai acțiune. 4, care sunt și în cabală. related to the elements. Leo is a fire sign, Aquarius is an air sign, Taurus is an earth sign, Scorpio Și sunt elementele, foc, pământ, apă și aer. is a water sign. These are the 4 elements. And the 4 elements correspond to the 4 bodies of consciousness, as we see here. This is fire, this is air, this is water, this is earth. So we are made out of the 4 elements, which represent the 4 bodies of consciousness: mind, emotion, spirit, and body. The soul is incarnated into 4 sections.
hence why Jesus has 4 gospels, hence why Yahweh is a four-named word, because we are named, hence why Jesus has 4 gospels. Soul is in bodies of consciousness, mind, emotion, spirit, and body. The soul is incarnated into 4 sections, hence why Jesus has 4 gospels, hence why Yahweh is a four-named word, because we are tetraform. We have 4 bodies of consciousness. There are 4 pillars to reality: the mind, emotion, spirit, and the body. So what we're actually looking at here is the name of the very essence of the self. Yahweh represents the universal consciousness that we're all tapped into, because the body is like a radio. The body is basically a radio antenna, which is picking up the stream of consciousness, and we're all the same consciousness, just experiencing it in a different body. The body is basically a radio antenna, which is picking up the stream of consciousness, and we're all the same consciousness, just experiencing it in a different body. And Yahweh is the name for this intelligence that we're all acting out, that we're all manifestations of. So now let's look at the word Yahweh. That is the name for this intelligence that we're all acting out, that we're all manifestations of. So now let's look at the word Yahweh, where we read it this way in Hebrew, which is 10,565. 10,565 in the Hebrew letters and the numerical values. And the DNA is made up of 4 bases. These 4 things which create the DNA. This basis is the genetic code for all living things. Each DNA strand is held together by sulfur bridges that appear in a repeating pattern of 10,565. Bă, mă lași. This pattern matches the 10. Sulfur, poduri de sulfur. Deci ADN-ul e ținut unit de poduri de sulfur care apar într-un pattern care se repetă de 10, 5, 6, 5. 5, 6, 5. Wow. Code for all living things. Each DNA strand is held together by sulfur bridges that appear in a repeating pattern of 10, 5, 6, 5. This pattern matches the numerical value of the Hebrew letters of Yahweh, Yod, He, Va, He, which are 10, 5, 6, 5. This means the structure of DNA, the code of life, follows the same number sequence as the sacred name of God, Yahweh. This is a factual observation. So we're looking at 10, 5, 6, 5. So let's look over this one more time. Yahweh represents the breath, Yahweh, inhale, exhale. It translates to I am. It's written in our DNA. The word Yahweh on its side looks like the human body. Now, this is where things get a little bit deeper. 10, 5, 6, 5 adds up to 26. The number God, well, the word God adds up to 26. Allah adds up to 26. Bă, mă lași. There are 206. Allah. What the fuck? The number God, well, the word God adds up to 26. Acum ar veni că e literele în engleză și e 7 A, B, C, D, E, F, G. Da, G e a 7-a în engleză. Așa vine 26. 26. The number God, well, the word God adds up to 26. Allah adds up to 26. There are 206 bones in the human body. 26. 26. Păi și stai așa, Dumnezeu vine A, B, C, D, 4. A, B, C, D, E, F, G, H, U. Vine 9. 4 cu 9, 15. Nu, mai mult de 26, cred că Dumnezeu. Z e ultima literă. 6. Allah adds up to 26. There are 206 bones in the human body. 26. 26 adds up to 8. 8 is the number of infinity. We are all the infinite Bă, consciousness. ești nebun. Dar sunteți prea tari.
Trebuie să se predea în școală așa ceva. Consciousness will never die. It's immortal. We are all six. Asta e gematrie, așa se numește, să știi. Geometrie? Gematrie. Gematrie. N-am mai auzit Da. până acum. Gematrie. Consciousness will never die. It's immortal. It's infinite. We are all infinite. We are not these skeletal structures. We are Yahweh, the universal consciousness. The creator of all things is our essence. We're all God with individual identities, but the highest versions of ourselves is God. The ego is Sunt our foarte own multe personal canale pe experience of YouTube God. și sunt multe calculatoare de gematrie pe internet, unde pur și simplu scrii numele sau cuvântul și îți calculează tot. Și apar așa foarte multe coincidențe, știi? Asta e gematria, când am înțeles. Da, gematrie, așa îi spune. Does this make sense? So in conclusion, Yahweh is not the name of a separate God from us, but rather the reflection of the divine consciousness manifesting through the human form. The human body is like a receiver acting as an antenna that tunes into the infinite intelligence and life force we call consciousness or God. This means that rather than being external, the divine presence is within us, expressed through our very existence. It's very interesting when we look into this, and what religion has done has flipped all of this knowledge. All of this sacred knowledge has been externalized. They've externalized God so that we worship God and we view God as something separate from the human experience. They do this so that we don't find the God within us, so that we don't find that we have the power of creation. The mind is the creative force of God. The body is the will to act out that thought. They don't want us to figure out that we are creators and we're all creating our own earthly experience. We're all projecting this reality. And they don't want us connecting with the divine intelligence within us because they want to be the creators. They want to keep this knowledge. They don't want the masses to wake up to this powerful knowledge. So what they've done is that they've taken the scriptures, they've externalized it so that we start worshiping and giving away our power to these external things. And when God is external, we start to fear God because we start to think that God has power over us. He can send us to hell or heaven. So this is what's going on. They've been externalizing this for thousands of years to keep us in a suppressed state. Okay? Humans are very advanced because we possess self-awareness. We possess the ability to move our awareness and our thoughts outside of the instinctual nature. For example, a cat or a dog. These things can only live in their instinct. They live based on instinct. They smell, they eat. That's pretty much all they do. But humans, we have the ability to rise above that nature and turn to our infinite selves, our higher selves. We can move beyond our instinctual nature and create very advanced things. That's why humans are made in the image of Yahweh. We are literally God in human form. So this is what we all need to realize. And I hope this video has helped. Please leave a like, a comment on inside of the description. I'll have some links to my books and my university. The people who have read them have just absolutely changed their lives. You could probably see that in the comment sections if someone leaves a review of the book. We also have Trustpilot. But yeah, I thank you all. And I'll see you in the next one. Da, nu, foarte tare. Vezi că vor să te probezi de analitic și escatologic ăștia. Păi escatologic n-am mai făcut în seara asta, dar putem să facem.
Să mai vedem încă unul. Saving your seed, uite. Cu sămânța ta ca și om. Eu mă uit și învăț chestiile astea, dar Creation demands le pun pe live că și așa, dacă mă uit eu să le învăț, poate vrea cineva să învețe cu mine. Creation demands destruction. Every time you release your sexual fluids, you're destroying a part of yourself. Destruction. Every time creation demands destruction. Every time you release your sexual fluids, you're destroying a part of yourself to create an extension. Creation demands destruction. Every time you release your sexual fluids, you're destroying a part of yourself to create an extension of yourself. For example, if you want to create a business, you have to destroy your time, attention, and energy in order to create the effect of the business. All creation demands some sort of sacrifice or destruction. This falls under the law of polarity in the universe. It's the same with your sexual fluids. Your sexual fluids, especially as a man, contain minerals, all the minerals in your body. It contains your vitality. It contains your DNA. It contains the blueprint of you, and it can create a whole new human being. You are literally playing with the power of creation if you are releasing your sexual fluids too much. Sexual fluids also extend beyond the physical plane. They contain astral forces because all physical creation is a mental creation. We live in a mental universe. Everything begins as a thought in the mind, then the thought takes the form and the body of imagination, which is an astral force. Imagination turns into etheric emotion. Everything begins as a thought in the mind, then the thought takes the form and the body of imagination, which is an astral force. Imagination turns into etheric emotional energy. Then the etheric emotional energy turns into the physical action and the physical manifestation. The which is an astral force. Imagination turns into etheric emotional energy. Then the etheric emotional energy turns into the physical action and the physical manifestation. We live in a mental universe. Therefore, these dimensions do not exist separately. They are permeating and mixing in with all. Your physical body has an astral body. Everything. Și sus e budic. Ce e budic? They are permeating and mixing. Therefore, these dimensions do not exist separately. They are permeating and mixing in with all. Your physical action and the physical manifestation. We live in a mental universe. Therefore, these dimensions do not exist separately. They are permeating and mixing in with all. Your physical body has an astral body. Everything physical has astral forces behind it. Semen is known as the astral fluid of the soul. It feeds nerves, the channels of life force and consciousness within the body. And every time you release it, you're destroying a part of your fluid of the soul. It feeds. Semen is known as the astral fluid of the soul. It feeds nerves, the channels of life force and consciousness within the body. And every time you release it, you're destroying a part of your vitality, your brain, your nerves, your energy levels, your creativity, and your DNA to create an extension of you. Therefore, it is a sacred fluid within your body and not something to be played with and to be released too much. Think about it. This is a very creative energy, your sexual fluids. It can create a whole new human being. This is how powerful it actually is. It is the power of creation, and the misuse of this power can destroy your own vitality and your life of your body, because that life you are giving in order to create an extension or a child is the same life you could keep inside of you and not waste to recycle and regenerate the body. Sexual energy has been for thousands of years associated with regenerating the body, longevity of life, and maintaining youth. Not only that, every time you release your sexual energy, it floods the brain with dopamine. Dopamine is the brain's reward system, created within the middle of the brain. It releases every time you've achieved something. However, sex or an orgasm is the most powerful feeling you can feel. It's the most amazing, intense feeling and release of dopamine you can possibly feel as a human. Therefore, if you flood your brain with this high amount of dopamine every
single day. You are getting the epitome of human feelings every single day. Therefore, you will become numb to everything else in reality. You won't be every single day. You are getting the epitome of human feelings every single day. Therefore, you will become numb to everything else in reality. You won't be able to enjoy the small things in life. And I know this firsthand because I experienced this myself. As soon as I stopped, this is when I started to enjoy the little things in life, seeing family, and I actually gained more energy, more ideas. We'll get into this a bit later. It is a creative energy. It creates a whole new human being. Therefore, if we maintain this energy, we can maintain our creative power within us, because that's what we are. We are all creative beings, moving energy from higher dimensions of consciousness, the mind, into lower dimensions of consciousness, the physical world. You hold the power to create. You are not in a world. The world is moving energy from higher dimensions of consciousness, the mind, into lower creative beings, moving energy from higher dimensions of consciousness, the mind, into lower dimensions of consciousness, the physical world. You hold the power to create. You are not in a world. The world is working through you. You do not possess a life. Life is working through you. The physical world. You hold the power to create. You are not in a world. The world is working through you. You do not possess a life. Life is working through you. You are not in a universe. You are the universe. It's moving through you. There is no past, present, and future. The present moment is you. When we release every single day or frequently throughout the week, like I said, we're triggering the brain's reward system, dopamine, which makes you feel as if you have already achieved something. And if your brain is telling you you have already achieved something by overusing your sexual fluids, then you will not have the motivation to achieve other things in your life. I know this firsthand. I became very lazy. I didn't want to work. I didn't want to do anything because subconsciously my brain felt as if I've already achieved. If we look at the symbol of the Baphomet, we notice the Baphomet has horns and a goat head. Now we look at the word horny. When you become sexually aroused, it's known as horny, which is the horns, representing the lower mind. The lower mind is the mind we use for our animal instincts. We have two parts of our mind. A higher mind, which is contained of higher thought, which chases spiritual things such as love, wisdom, knowledge, and God. Then we have a lower mind, which chases the things of the material world closely associated with the ego, chases validation, material gain, status, and physical sensation, physical pleasures. It is these physical pleasures that can keep you in an endless loop, making you feeling empty inside, because nothing material can ever satisfy our internal world. Nothing. You can achieve millions of dollars. You can achieve your dream house, your dream car, your dream watch. And if that is the only thing you are chasing, you will feel empty inside when you achieve it, because nothing of this material plane can satisfy you. Nothing of the lower mind can ever satisfy you. This is why we must sacrifice the lower mind and overcome the lower mind and the lower instincts. One thing I found amazing when I mastered my sexual urges and my lust is that my mind became a lot more clear. The thoughts and the time and the attention that I used in my mind to go towards lust, sex, and chasing these things was taking up a lot of mental space, time, and energy. But as soon as I removed it and mastered it, my mind became an open vessel for higher thoughts to be received from the higher mind. The mind is like a radio antenna. Whatever we attune it with, that's what we receive. If we're constantly thinking about lust and low-level pleasures, we're going to just receive low-level thoughts. But once we remove all of the lower mind and we conquer our physical body and physical urges, our mind becomes an open channel for divine thoughts and spiritual thoughts. This is what most people call today as downloads. You receive body and physical urges. Our mind becomes an open channel for divine thoughts and spiritual thoughts. This is what most people call today as conquer our physical body and physical urges. Our mind becomes an open channel for divine thoughts and spiritual thoughts. This is what most people call today as downloads. You receive wisdom from your higher self. Not only do you receive more wisdom, you just receive more power to create.
The male and the female come together to create a child. That's how you were created. Now, the law of correspondence teaches as above, so below. It refers to everything in the universe. Therefore, in order for you to create a reality, to give birth to something, you have to bring together the masculine and the feminine. Your masculine forces are willpower and actions. Your feminine forces are emotions and imagination. When you combine the willpower, action, emotions, and imagination and combine them together, you can give birth to reality. But it's important to only give birth to things that are spiritual, that are good, that are for the benefit of yourself and humanity, and not for the ego and the lower mind. Killing our lower mind is essential for spiritual ascension, for the benefit of yourself, things that are spiritual, that are good, that are for the benefit of yourself and humanity, and not for the ego and the lower mind. Killing our lower mind is essential for spiritual ascension when we die. The thoughts that we give the most attention and energy to when we die are pretty much the same thoughts that we're going to think when we die. When you die, your physical body and external world is stripped and you're left with your internal world of consciousness. More than likely be resonating with think when we die. When you die, your physical body and external world is stripped and you're left with your internal world of consciousness. More than likely be resonating within the lower astral plane before you move on to any higher dimensions of the astral. It's important that we kill any addictions such as sex, food, attachment within the lower astral plane before you move on to any higher dimensions of the world is stripped and you're left with your internal world of consciousness. More than likely be resonating within the lower astral plane before you move on to any higher dimensions of the astral. It's important that we kill any addictions such as sex, food, attachments, emotional attachments to people, any desire for material things before we physically die. The Hindus taught this, Buddhism taught this, the ancient Egyptians taught this. We have to remove the desires in our heart for material and things before we physically die. Because when we die, we cannot fulfill physical pleasure. Therefore, we will create our own suffering within the astral dimension. Physical pleasure before we physically die, because when we die we cannot fulfill physical pleasure, therefore we will create our own suffering within the astral dimension. So sex is the biggest part of this. We have to remove the desire to fulfill physical pleasure, therefore we will create our own suffering within the astral dimension. So sex is the biggest part of this. We have to remove the desire for sex or releasing any of our sexual fluids before we physically die to master ourselves. And not only that, it's going to benefit the way you feel, the way you think, the way you act towards people once you have mastered this. Porn psychologically damages you. You are quite literally the person in the corner of a room watching two other people you. You are quite once you have mastered this. Porn psychologically damages you. You are quite literally the person in the corner of a room watching two other people give pleasure to each other. Psychologically, that is not good. And what happens in darkness is always revealed in light. What you do in your alone times will show in your confidence, in your eye contact, in your presence, in your aura, your energy. You cannot hide things that you do in the dark because they always reveal themselves in a subconscious way. Eye contact, in your presence, Asta e adevărat. will show in your confidence, in your eye contact, in your presence, in your aura, your energy. You cannot hide things that you do in the dark because they always reveal themselves in a subconscious way, whether physically or through an energetic spiritual way. Sex can be known as things that you do in the dark because they always reveal themselves in a subconscious way, whether physically or through an energetic spiritual way. Sex can be known as sacred energy exchange. You are exchanging energy, bioelectrical energy. It's a scientific fact that when you hold hands with another person, your brain waves of each individual become synced, your emotions sync, and you exchange electromagnetic energy because you are another person, your energy. It's a scientific fact that when you hold hands with another person, your brain waves of each individual become synced, your emotions sync, and you exchange
each individual, because when you hold hands with another person, your brain waves of each individual become synced, your emotions sync, and you exchange electromagnetic energy because you are an electromagnetic being. But when you have sex with someone, you are literally exchanging emotional energy. Your aura is not just an electromagnetic field. It is literally a manifestation of your internal consciousness. Your consciousness contains your thoughts, your aura is not just an electromagnetic field. It is literally a manifestation of your internal consciousness. Your consciousness contains your thoughts, your beliefs, your traumas, your emotional state. Electromagnetic field. It is literally a manifestation of your internal consciousness. Your consciousness contains your thoughts, your beliefs, your traumas, your emotional state. Your field. It is literally a manifestation of your internal consciousness. Your consciousness contains your thoughts, your beliefs, your traumas, your emotional state. And this manifests externally through the vortex of your heart into an energy presence around your body. This is why your belief of your internal consciousness, when you are literally exchanging emotional energy. Your aura is not just an electromagnetic field. It is literally a manifestation of your internal consciousness. Your consciousness contains your thoughts, your beliefs, your traumas, your emotional state. And this manifests externally through the vortex of your heart into an energy presence around your body. This is why you can feel sad when someone else is sad next to you, because their energy is merging with yours. When you have sex with someone, you are quite literally exchanging. This is why you can feel sad your heart into an energy presence around your body. This is why you can feel sad when someone else is sad next to you, because their energy is merging with yours. When you have sex with someone, you are quite literally your body. This is why you can feel sad when someone else is sad next to you, because their energy is merging with yours. When you have sex with someone, you are quite literally exchanging consciousness, beliefs, traumas, emotions. Bă, dar nu suport, mai avea un minut. Internal consciousness. Your consciousness contains your thoughts, your beliefs, your aura is not just an electromagnetic field. It is literally a manifestation of your internal consciousness. Your consciousness contains your thoughts, your beliefs, your traumas, your emotional state. And this manifests externally through the vortex of your heart into an energy presence around your body. This is why you can feel sad when someone else is sad next to you, because their energy is merging with yours. When you have sex with someone, you are quite literally exchanging consciousness, beliefs, traumas, emotions, feelings, vibrations, and your consciousness merges with emotion. Exchanging consciousness, beliefs, traumas, emotions, feelings, vibrations, and your consciousness merges with their consciousness. So be careful with just having casual sex. Now, I'm not here trying to say never release, never have sex with your partner. I'm not saying that. I'm saying take caution with these things. Take having casual sex. Now, I'm not here trying to say never release, never have sex with your partner. I'm not saying that. I'm saying take caution with these things. Take my teachings with a pinch of salt. If it benefits you, that's great. I'm not here to tell you how to live. I'm simply giving you my research and the things that have helped me in my life on my esoteric research, awakening, or spiritual path. I don't like calling it a spiritual path. Esoteric research and the things that have helped me in my life on my esoteric research, awakening, or spiritual path. I don't like calling it a spiritual path because it's not spiritual. It's simply just life, the knowledge of consciousness and the self. So I hope this video helps. If just life, the knowledge of consciousness and the self. So I hope this video helps. If you'd love to read this book, I'll leave a link in the description. Self. It's not spiritual. It's simply just life, the knowledge of consciousness and the self. So I hope this video helps. If you'd love to read this book, I'll leave a link in the description. This book I wrote myself called The Book of Wisdom, Volume 2. Da, foarte, foarte bun. Nu știu, când îl ascult pe ăsta mereu învăț ceva.
Păi de ce e bullshit? Nu știu, uite, mi se pare că e adevărat ce zice. Uite, Bog zice că e bullshit. Sunt oameni care nu pot să înțeleagă lucrurile astea, știi? Ori nu se pot concentra, ori eu nu pot să înțeleg de ce ei nu pot să înțeleagă. Păi nu știu, să ne zică, dar mi se pare foarte tare. Înveți chestii noi când te uiți. Deci ai un câmp electromagnetic în jurul tău de energie și când ești în prezența lui cuiva, se poate influența când se întâlnesc energiile, câmpuri electromagnetice. Și aia când zicea că dacă ții mâna cu cineva se sincronizează brainwaves și ai aceleași emoții și același, asta nu știam. Da, intrase suveran mare comandator mai devreme, dar a ieșit. Intră din nou să-ți dau să urci sus. Energia razelor de lună asupra papucilor de gumă. Păi trolează, uite, dar nu ne zice și nouă cum stă treaba. Da, văd că nu intră nimeni, cred că închidem live-ul aici. N-a intrat nimeni. Dacă vrei, pune-l pe Bamse și intră și tu și intru și eu acolo și mai stăm o oră. Dacă vrei. Păi ce, să las aici și să intrăm acolo? Da. Bine, hai, uite, intrăm la Bamsi și dacă se termină acolo, revenim aici. Dar live-ul rămâne aici, îl țin. Da, normal. De-aia zic, să-l lași să meargă. Și cum urci acolo sus, tu? Sau? Da, eu ies de aici, intru dincolo, de fapt îți și dincolo și intri și tu și pui live-ul de acolo, dacă vrei. Bine, hai. Ok, salut. Așa. Și vedem clar că imaginile sunt AI, nu sunt Că e live și Bamse, pun link-ul pe chat. inteligență artificială, Dacă vreți să vă sunt abonați aici, la autentice, Bamse. unii zic că poate să fie niște vechi exerciții ale US Navy. Păi nu, și că alții țin zic live-ul că în continuare, sunt, dar intrăm cum apare data tot acolo, acolo și când se și termină live-ul acolo, comentariul revenim aici. audio, că ar fi chiar misiunea aceea. Da. Totul e cinema, mă, nimic nu e adevărat. N-a fost nimeni în nicio rachetă acolo, ei au fost evacuați. Vedem clar, în momentul în care pleacă racheta a făcut și a câțiva kilometri și s-a prăbușit în triunghiul Bermudelor. Și de-aia le spune la american, nu vă duceți că vă scufundați în triunghiul Bermudelor. Că acolo ajung aceste rachete, că le lansează ei. Dar nu numai alea, sunt și multe chestii subacvatice acolo care nu vor să le vadă lumea, înțelegi? Cred că Eu știam pe partea înaltă, alea subacvatice, coasta californiană. Aici restul Da, în primul rând sunt foarte multe rachete acolo. Știi? Unde, deci, unde? Triunghiul Bermudelor. Da, De-aia că nu îi le lasă găsesc pe oameni restul. să meargă acolo, să nu vadă câte epave sunt. Da, se După poate. părerea mea, hai ca să vă spun ce cred eu. Se poate. Au venit ăștia nebune și la Anunnaki, și ei au format pe oameni, înțelegi? Și au fost, totul s-a dat drumul de acolo, din America. Din America din Nord a fost toată treaba. Acolo a fost primul Egipt, după aia s-a făcut în partea asta alt Egipt, după aia s-au mutat alții, s-au certat între ei, s-au separat, unii s-au dus în Mesopotamia, în zona aia, alții au rămas pe America, înțelegi? Dar toate astea, cred că Nicol sigur a auzit de Isis, de Osiris, de, înțelegi, cu Enki, cu toate astea sunt pe bune, înțelegi? Cu ăla care cum dracu, era unul care era super deștept, am uitat cum îl cheamă. Că el a avut ideea să formeze omul, să le schimbi ADN-ul și toate astea, înțelegi? Și totul se leagă. Nu mă, cine? Anu. În Memphis,
Tennessee și peste tot sunt o grămadă. Spre exemplu, A, te nu duci în mă, cine? Washington, Anul. stai o secundă. Spre exemplu, Washington, dacă te uiți în Maryland, înțelegi? Mary, cum ar veni... Cine a venit, Matei? Sau cine era? Nu, era Lachi, dar văd că a picat. Multe chestii vin de acolo, din zona aia din America, înțelegi? Toate combinațiile au fost acolo, înțelegi? Da, Păi da, mă, dar de ce în America nu avem decât băștinașii acea rasă, adică oficial, care trăsătă mai mult asiatice decât europene? Mare, America n-a avut nicio treabă cu indieni și cu ce spune acolo. Acolo negri au fost în America, după, înțelegi? Au fost aia negri. Ce cred și eu așa, ce știu și eu așa, dacă nu luați în serios. Ăștia au fost, acolo în America, au fost prima dată aia nebunii care erau pe Mexic, care se mâncau între ei pe acolo, toți nebunii. După aia, mai la nord, au fost los Murs, ăștia au plecat pe la vreo, să spune, la 1200, undeva din Mali, înțelegi? Salut, băieți! Să știți că a apărut... Salut. Bună lui! A apărut ăla, cum îi spune, cel mai bogat, care a fost de-a lungul istoriei cel mai bogat om din lume, înțelegi? Mansa Onassis, mă. Nu, Onassis. Cum ai zis la timp? Mansa Musa, parcă. Ăla, da, Musa ăla. Ăia când au emigrat și-au luat el tot tribul lor și s-au dus și-au făcut bări și s-au dus în America, înțelegi? Ăia când au ajuns undeva acolo pe coasta Mexicului, ăia credeau că au venit ăștia, Anunnaki, înțelegi, după aur. Tot aurul care l-a strâns, l-a dat lui, înțelegi? Și ăla i-a dat o parte din aurul Fraxul, ăla s-a întors în Europa, auzi, în Africa, și așa a devenit cel mai bogat om. Că ăia credeau că au venit, când i-a văzut pe ăștia, că, înțelegi? I-a văzut pe negri ăștia din Africa, a crezut că sunt ăia și de asta i-a dat tot aurul și de asta a devenit cel mai bogat om, înțelegi? I-a confundat cu Anunnaki, înțelegi? Ăia trebuia să strângă acolo aur, că credeau că vine Anunnaki, înțelegi? Și i-a dat tot aurul ăsta din Mali și așa a ajuns el și mergea pe stradă pe toată Africa și dădea toată lumea mănânci, că avea bărci pline cu aur, înțelegi? Asta e șmecheria cu astea. Da, și sclavi, parcă și sclavii și plătea în aur. Ăla. Nu știu, dar asta cu sclavii e făcătură, asta nu e adevărat. Că ea trăiau acolo, erau negri, au fost întotdeauna. I-a făcut să creadă pe ei că sclavi, au șters toată istoria ca să poată să-i facă pe negri să creadă că ei sunt sclavi. Da, pe asta zic că nu este nimic adevărat. Ei au fost acolo, înțelegi? Ei munceau acolo în America. Era imperiul lor și i-au distrus, înțelegi? Ei munceau acolo și că erau alea aurul pe acolo. Ei primeau aur, adică erau plătiți. Ei ziceau că erau sclavi, dar de fapt erau muncitori și erau plătiți în aur. Nu, mă refer la ce spune povestea asta, că au cărat ei ăștia, cum îi spune, sclavi și au vândut în America și de acolo au apărut toți negri care sunt în America și în Sud America. Nu e adevărat. Ei tot timpul au fost acolo, înțelegi? Ei au fost acolo. Dar ca să-i facă, să-i înjosească, să-i facă ultimii, înțelegi? Da, tu ai fost sclav, ești sclav, ai fost sclav și te-a înjosit și peste tot, negru nu-i bun, alea, nu știu ce, peste tot, înțelegi? Și a făcut, vedeți, și până oraș, i-a băgat pe toți în zone de astea la capul orașului, i-a separat, i-a înjosit la maxim, dar ei au fost toată treaba acolo, înțelegi? Ăștia, pe bune spun. Da, na, Păi cum, păi avem poze cu primii negri care au venit, cum se uitau albii la ei, țineau puști. Nu primii negri, arată ei așa, dar ei nu au fost primii negri. Zic că pozele alea de epocă, din 1700. Au adus, într-adevăr, la 1400, 1500, au început să care.